Karibu. Followers. Mahindi choma is my favorite. Na kafirifiri na mimi nataka nini nitaje between mayai hiyo boilo na smoky pasta. What do you prefer? My boilo. Same. What's up guys, I go by the name of Moseax, and of course, if this is your first time you're watching our videos, kindly do us a favor and subscribe. Today, niko na, you know her, Pendo. Yeah, and we're going to do something amazing. Yeah. You're going to be sampling food on the streets of Nakuru. So it's like a street food. Street food, sampling, testing. Yeah. And we hope you enjoy. Sonja nini? Mutura. But it's my first time I'm going to test Mutura since I was born. Seriously? Yes, mi sije kula Mutura. Mi simse wani. Wewe ni cool kid. Mi simse kula kwa street. Yeah, mahindi choma pale, shingo ya kuku, shingo ya ng'ombe, kichwa ya kondoo. Yeah, so virenje kila kitu. So tutaenda kwa street kula mpaka mahindi. So karibu, let's see how this goes down. Of course, we have our friends here. Today's video is sponsored by Fafa's Cakes. They are cakes. They are a bakery in Nakuru. Yeah, so if you want cakes, brownies, cupcakes, donuts, cookies, they have amazing stuff. So you can go on their page on Instagram, TikTok, WhatsApp, and yeah, make an order. Just see for yourself what they have in store. Yeah, tukule. Karibu. Twendeze mkaswa. Asieni sahau hizi. Come on. So to go Secretary are ready for the street food of Nakuru. Yeah, let's go and see like the first one. Mimi nataka Mutura lakini hiyo nasikia lazima ikuwe na ingredient ya giza. Ya gizani. Yeah, so I think itakuwa ya mwisho. Let's see how it goes down. Tumbo yangu iko ready. Ikiharibikiwa tusaidiane na dawa. It's part of experience. Yeah. Yeah, tumeambiwa kitu moja that street food is good food. Good food. Yeah. So hapa kuna smoky, kuna samosa. This is what we're going to try as the first street food. Yeah. Umesema ni ngapi? That bob each. Unaweza kula ngapi? 2. Mbili nini? Smoky 2. 2. Anyway, yeah, tukatie busa. Inaitwa smoke paswa, right? Smoke paswa na samosa. Samosa si paswa. Paswa. Ni paswa? So zote ni smoke paswa na samosa paswa. Yeah. Eka nini? Smoky kwanza. Mimi ni mchaguzi. Mbona sasa? Clearly. Mfili venye ni fresh. Hata hizi kukuma tumbo zote kuna pilipili, so it's good. Thanks sana kwa hii mahindi. This is our second street food. Street food? Yeah. Mahindi choma. Mahindi choma. Alafu tumeambiwa street food is good food. Kwa majina mimi naitwa Jali.
Mimi ni mkazi wa Nakuru lakini ninatoka eneo la Mombasa. Nafanya biashara ya kupika snacks na hata ukiwa na shule ya nyumbani pia nafanya vile vile. Unaelewa? Yeah. So I do outside catering. Na siko gali, ni kuelewana, tumeelewana. Msema mayai ni ngapi? Nasikia kuku zilianza kupandisha mayai bei. 25. Yeah, mayai ni 25, so that's a fair price. Yeah. So finally tumefika kwa my pasua, my favorite. So yeah, so far so good. I can't nitawaambia vile iko, but inakaa kwa tamu, especially the kachumbari. So yeah, cheers. Yes, so for me, I think mimi nishakula haraka. I'm loving like the taste. But if I have nyingine hapa sini kama wachezani. Anyway, yeah, tuko kwa street bado. Hii ni next to Legacy Hotel. This is where we are right now. Alafu hii mayai na slab. Place ya Vrenzo. Yeah, there's a street kind of delicacy ya kuku. Kuna mondo, kuna shingo na liver. Ama si raw, ni liver. Oh, sawa. Maini ya kuku. Anyway, hata iko na raw, nimeona raw huko. Sio ni raw? Yeah, iko na raw pia. Yeah, so nikitoka hapa mimi msewa maro. Anyway, from the look of things in like fiti sana. So we're going to try. Moshi. Yeah. So guys, this is my first time I'm trying motura by the way. Kutoka nizaliwe. Like this is my first time. Tuko hapa the roundabout ya Naivas. Hapo karibu Chillis. Nikula ama nisikule by the way. Bebe sisi kula hiki kitu. Hebu kula kwanza. Nataka kuweka nini? Pilipili. Yeah, hata mimi nangoja. Acha sasa wamekula. Waanze kwanza. Ya nyuma. Wow. Naambiwanga like motura, one of the ingredients ya motura ni giza. Giza iko karibu kuingia. But moshi pia iko hapa, so it's good. Kwaje? Not bad. Not bad. Pima. Inakaa wewe ni regular customer hapa. Iko aje? Poa. Yeah. My first time nimeonja. Nataka ingine bado. Nimeambiwa like ukianza kuonja lazima uchukue ingine na ingine. So, yeah, let me try another one. Lufu in Nakuru City, the streets of Nakuru. This Kenyatta Lane. Hizi ufu bedhe na test. Siri. Sana kwanza ina slap. This is our last street food and we're loving it. Like mimi nimeipenda. Yeah. Oh, it was a good day. We enjoyed every food that we've gotten to sample, and I hope you guys will enjoy the video and tell us what you'd like to see more. So yeah. Cheers guys, it was an amazing experience. Street food in Nakuru, an amazing place, amazing city, and of course
Leo yeye nimechanganya tumbo yangu. Until next time, same people, different place. Yeah, different time. Yeah. So remember to like, share, subscribe, and comment. Engage with the video. Cheers. Bye. Yeah, so my first time as lakini nimeka feel unajua hizi ni leo nitoka job tunakuwa napitia tu hapa so kuili tumbao unajua muundo na nini by the way hizi ni intestine zinasi yako sasa kwa nisikule sasa